Yeah. Did you see my long sigh? I went, I know, we're right? going there. શું કરે છે લોકો ખબર નથી પડતી. A lot of those people are not thinking for themselves. Right. It's because it's been fed to them. Correct. Right? And then they start believing it. Right. આવું જ હોવું જોઈએ. આમ હોય તો જ સાચું. Life is too short to just think that this is the only way to live. There are so Right. many possibilities. Anything that's imposed, I'm not with it. It's Right. fluidity and acceptance is where I'm at. Right. Bollywood in general likes to stereotype people. આપણા ગરબા જે છે ને હમણાં લઈને એને બોલિવૂડ સોંગ બધા બનાવ્યા છે ને બહુ બધા. એ મને અંદરથી બહુ ગુસ્સો આવે છે Yeah. કારણ કે એનું જે આપણું જેટલું જે એનું વેલ્યુ ને એનું જે gist of it જેનું જે એ છે ને ઇમ્પોર્ટન્સ એ બધું ખલાસ કરી નાખે. Comedy જો Factory. ને, their show Lavari is one of my favorite things. My Oh. daughter and I watch them all the time. So they came to LA and Manan called out for me, but unfortunately I wasn't able to go to that event. Okay. Oh my Manan God. and Vidya are one of the nicest people I know. I've met them in India when Oh, I you went did? there. Yeah. Yeah. Chirayu, Manan, Om ne Deep. Deep. એ બધા છે ને they're having fun in life. Oh when my you're God. just humor is your focus, Yeah. પછી બાકીનું બધું ગયું તેલ લેવા. અને ગરબા and દાંડિયા, like people who say ચલ દાંડિયા કરતે हैं, that's very different. It's like if a movie had a interval, the second half is daंडिया. Yeah, yeah, yeah. Hello everyone, welcome to the Halak show. Now remember, few weeks ago or few seasons ago, I had said I understand and speak 3 languages, right? I can speak 3 languages. One's English, obviously. That's what we mostly meet each other on our podcast episodes, or when I'm addressing you directly in the camera. Hindi में हमने already किया था ऋषभ के साथ. That was a very fun episode for me. It's always good to break out of character and do something. और हिंदी में बचपन से बड़ा हुआ हूँ हिंदी बोलते हुए, तो हिंदी हर जगह है मेरे लिए. આજે તો હું ખુલીશ. આજે મારું હોમ ટર્ફ છે, બિકોઝ આજના આપણા જે ગેસ્ટ છે એ પોતે ગુજરાતીના એક ટીચર છે, જેમનું યુટ્યુબ પર બહુ મોટું પ્રેઝન્સ છે, જેમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રેઝન્સ છે. અને બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, અમે કેવી રીતે એમના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આવ્યા, આઈ લેટ યુ નો ઓન ધીસ પોડકાસ્ટ. સો આજનો એપિસોડ will be dominated by Gujarati. Well, we don't know actually. English also is her language too. But she speaks English and she loves both the languages. So we'll try to keep it as fluent as possible. પણ વચ્ચે વચ્ચે કંઈ થાય તો જવા દેજો, માફ કરજો, ભૂલ છોડ દેજો, બરોબર? So with that being said, let me first welcome my today's guest, Vaishali Patel. Vaishali Ben, welcome to the show. Thank you for having me. કેમ છો? Honor is the first word that comes to my mind. સૌથી પહેલાં એકદમ ઇઝી વસ્તુ ચાલુ કરીએ, ઓકે? આપણે અમેરિકન કલ્ચરમાં કોઈને આપણે એડ્રેસ કરીએ ને ત્યારે બી આપણે એમને કહીએ કે અંકલ જ્હોન, કાં તો અંકલ સ્મિથ, કાં તો આંટ શેલી, સમથિંગ લાઈક દેટ, રાઈટ? આપણામાં પાછળ કેમ લાગે બેન ફોર રિસ્પેક્ટ? Very good question. I actually haven't thought about that, so I'm not sure how to answer it. When you said Shelly Auntie, that's my American name because nobody can say Vaishali. I moved here when I was 16. So I used to work at Disneyland in college, and pronouncing, having a name tag Yes. that said Vaishali. Right. Funny thing, I've been called Vaseline. I have no idea how does that go together. But People are creative. Yeah, and it's funny you ask that because a lot of times the way I grew up, આપણાથી મોટાને કોઈને મળીએ, ઇવન આપણે સેમ એજના હોય પણ ગુજરાતી માણસ હોય ને તો there's always a Ben, like, કે ભાઈ. Right. You don't just say their name simply. Correct. And I'm not quite sure how to answer that question, but my assumption, my understanding, very limited understanding, is Right. that, you acknowledge the person and then that respect. Right. The name or so it would be Halak Bai. Right. So it comes after that. But that connection is made with you first, and then that relationship that I'm titling this to. Right. That's my understanding. પરફેક્ટ. હું ક્યારનો છે ને યુટ્યુબમાં એક ફંક્શનાલિટી છે જેમાં કોમેન્ટ સેક્શન કે, રાઈટ? હું ક્યારનો વિચારતો હતો કે લોકોને કેવી રીતે સમજાવું કે આપણો પોડકાસ્ટનો એપિસોડ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડિબેટ. Yeah. કાં રિસર્ચ હોય, કોઈની પાસે ઇન્ફોર્મેશન હોય તો શેર કરો, રાઈટ? Yeah. તો આજના એપિસોડમાં બહુ જેવું થશે. તમારી પાસે બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી હશે. Yes. જે અમને ના ખબર હોય અને તમને ખબર હોય તો જસ્ટ યુઝ કરો એને, એમને બતાવો કે Please, કેમ because આપણને પણ શીખવાનું મળશે. લાઈફમાં શીખવાનું જ બધું છે. That's There is all no it age. is. Yeah. If you just keep an open mind, right, you learn everything, right? અને મારી ક્યુરિયોસિટી એમાં એટલા માટે બી હતી કારણ કે મેં આવું I like to observe things, weird things,
કેમ આવું છે કેમ આવું છે અને Good place to be in. my kids ask me and I ask my guests. So it's like that. એ લોકો મને કંઈ પૂછે લાવે તો વાતમાં નીકળી જાય રાઈટ. તો આપણે તમારી વારામાં થોડુંક જાણવું છે મારે પર્સનલી બિકોઝ આપણે બહુ એટલી બધી ઇન્ટરેક્શન નથી થયું પણ મને ખબર તમે કોણ છો. મેં તમારા વારામાં થોડીક રિસર્ચ કરી છે. તમે અમદાવાદ તમે બરોડામાં બોર્ન થયા છો રાઈટ. Yeah. And at what age did you come to the US? So I was born and raised in Vadodara. So I'm a proud Barodian for those of you out there. I was born in Baroda, by the way. Good. I think I stayed there for 2 days of my initial life. That works. That counts. But I moved here when I was 16, which is a rough age to come to a whole new country. I didn't speak a word of English because હું ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલી હતી એટલે લેંગ્વેજ પણ નહોતી ખબર. માણસો પણ નહોતા, બધા એકદમ અજાણ્યા જોઈ, બધા એકદમ જુદા દેખાય. And then when I moved here, I went to a high school that was 100% white folks, all Caucasian kids. My sister and I were the only two brown kids. So getting those stares, you know. Yeah. But my sister always boosted my confidence. She'll say, "Oh, they're looking at us because we're so beautiful." I'm like, "Yeah." ત્યારે તો ગુજરાતીમાં વાત કરતા હતા, ઇંગ્લિશ નથી આવડતી. But ત્યારે it was, the transition was very rough because at that age you try to assimilate so badly into another culture. Anywhere, everybody looks for a sense of belonging, right? So wanting that, I didn't want to have anything to do with Indian culture because I wanted to be like these people that were all around me because your environment molds you, right? Right. So for a long time until I went to college, normally બધું ચાલતું હતું કે નવરાત્રિમાં ગરબામાં જઈએ કે અમે સ્વાધ્યાયની એક્ટિવિટીઝ કરતા કે એવું ઝીણી વસ્તુઓ ચાલતી because luckily we had family nearby. My Right. masis and my dada and everybody was close by. But it's when I had kids, when I got married, that I realized what a precious culture we have. Right. And I was like, what? We can't, I didn't want to be Indian. Desi chu, completely. Right. Karan ke what used to happen, actually, the rough part was it's not even the non-Indian people that were rough on me when I moved here. It was the other Indian people that lived here because they will say things like, oh, she's such a fob. And that was like such a big insult to me, fresh off the boat. Right. And I didn't want to be that person. So I would go do things they were doing, but that just didn't feel right. That just wasn't me. And at a young age, you're just following the herd. Right. You know. But after having kids, I realized, I was like, oh, this is not who I am, and I need to start owning who I really am. Right. So my husband and my family super supportive. So they started supporting this. I was teaching Gujarati at our mandir. I've always enjoyed working with kids. So I was doing Diwali program and cultural program, and I would choreograph their dances and teach them and stuff. And so, but I live in San Diego, and Amaru Mandir is in LA. So it's like a 2-hour drive each way. Right. So that got super exhausting and tiring and stuff. And so my kids were the ones who said, how about we start doing this online? And that's how the online inception of Sanskar Teaching and our online language school happened. Right. And yeah, I'm loving this journey so far. Wherever it's leading me, I don't know where we're going. No, with that's this amazing. today. You are doing great. અને સંસ્કાર ટીચિંગ that's your medium. એ તમારી YouTube ચેનલનું નામ બી સંસ્કાર ટીચિંગ છે. Yeah. જે for the folks ચેનલ જોવું હોય શું છે, we'll put a description in the video. You can check it out. Yeah. There are a whole bunch of videos જેમાં તમે ઉચ્ચારણથી માંડીને બધું જ તમે શીખવાડો. Yeah. Right? ગુજરાતીમાં? Yeah. Right. Okay. I do. And so I grew up I was born and raised in Vadodara, but I'm married into a Surti family. So Vadodara, mara mummy ne ત્યાં જાવ. Deadly combo. I know it is very. ખતરનાક dangerous combination છે. So મારા મમ્મી ત્યાં જાવ તો ગુજરાતીમાં અમે લોકો હજુ ઘરે ભાભીને લોકો બધા ગુજરાતીમાં વાત કરે. Whereas in our family, in my married family, people don't speak as much Gujarati at home because they are kind of, for lack of better words, ashamed of the Gamadiyu Gujarati that they speak, because Surti Gujarati can sound a little rough. Right. It is very rough. Yeah. Actually. So a lot of my goal with the whole, creating this platform was that own your Gujarati. તમારા પેરેન્ટ્સ જેવી રીતે બોલતા આવ્યા છે ને, એકદમ હુટ્ટી બોલતા હોય તો હુટ્ટી બોલો, શુદ્ધ બોલતા હોય તો શુદ્ધ બોલો. It doesn't matter. There's no superiority or inferiority in Gujarati. It's just Gujarati. Correct. હું તો અમદાવાદથી છું. અમે તો કોઈ ગમે તે લેંગ્વેજમાં આવે તો શું કહેવાય,
પાણીનું કામ કરીએ તમે નાખી દો જે કલર હા, એમાં બસ. મળી જઈશું જે તમે નાખશો એટલે પણ દેટ્સ ધ બ્યુટી અબાઉટ ટ્રાવેલિંગ ટુ રાઈટ હું અહીંયા 18 I was 18 when I came to the US, right? And I came to study. And I was kind of in a similar situation as yours, but I was directly into bachelor's college, right, in upstate New York. Town was obviously dominated by the whites, the Guru crowd and all those people. But brown લોકો બહુ ઓછા, Yeah. like ઓછા બહુ આમ. અને એમાં બી ડાયવર્સિફાઈ એટલું બધું હતું ને કે દિલ્હીના લોકો, સાઉથના લોકો, આપણે અહીંયા અમારા પાછળના વેસ્ટના, સો ઇટ વોઝ ઓલ સ્કેટર્ડ. પણ એમાંથી જ મારો જે એક વન ઓફ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ મારો બ્રધર તરુણ, એ સુરતનો છે. એ સુરતી નથી, હા, એ રહે છે બોમ્બેમાં. એક અમુક કોમ્બિનેશન બહુ ખતરનાક હોય. એ રહે છે બોમ્બેમાં. સુરતનો છે, સુરતી નથી. સુરતનો જ છે, એની ફેમિલીને બધું સુરતમાં રહે છે હજુ, તો એ ટ્રાવેલ્સ દેર અ લોટ. અને અમુક સ્ટીરિયોટિપિકલ હોય, તમને ખબર હોય કે સુરતનો એનો મતલબ આ હીરાના ધંધામાં હશે ને એવું હશે, અને કોઇન્સિડન્ટલી હી ઇઝ. અને પણ એની લેંગ્વેજ કેવું હતું કે એની વચ્ચે હતી, પણ એના વચ્ચે આમ શબ્દો નીકળી જાય એટલે મને ખબર પડે કે આ તું You're not from the a same different- Gujarati I am used to talking Yeah. or I have been taught Yeah. is a Gujarati. Yeah. તો એટલે પણ I think in general like મેં એવું નોટિસ કર્યું છે બરોડા ગુજરાતીના અમદાવાદના લોકો દે આર વેરી ઓપન એન્ડ વેલકમિંગ. Yeah. બહુ જલ્દી એડજસ્ટ કરી નાખે તમારો ડાયલોગ. Totally. અગર તમે થોડીક વાર સુરતીમાં બોલવાનું ચાલુ કરશો ને તો તમે આફ્ટર એન આવર યુ વિલ સ્ટાર્ટ સીઈંગ મી ટ્રાય ટુ રેપ્લિકેટ વોટ Adapt. come to your medium, Yeah. so we can converse, right? Yeah. I don't know if you have observed that about. I have, and I think it's a great quality to have. Assimilate, kind of like you said, water, flow wherever you're going. થોડુંક સાંભળવાનું, observe, take it in. Okay, હવે થોડા શબ્દો હું પણ ઇન્ફ્યુઝ કરું આમ તેમ. Right. પણ મારો પ્રોબ્લેમ શું હતો શરૂઆતમાં, first when I got married, એક તો I'm trying to assimilate into Surti family. એટલે મારું ગુજરાતી થોડું બદલાવા માંડે, જેના ઘરનું પાણી પીવો એના જેવા થઈ થઈ જાય. જાઓ, બરોબર છે. So હું મારા પિયરમાં જાઉં તો everybody would laugh at me કે તારા ગુજરાતીની તો શું હાલત થઈ ગઈ, આવું ગુજરાતી બોલે છે. And then when I'm over there, my માસી સાસુ ખાસ કરીને, she used to make fun of me. She would be like, એ સુસા શું કર્યા કરે? Because Right. they don't say sa. Right. So, or words like we say thelo, a bag. Kilo, yeah. They will say cholo. Cholo, okay. And I was like, cholo, okay. So it took me a while to understand. Or like vasan gaswano kucho. Right. They say noru. And I was like, okay, there were so many words આપણે that છોકરો I એ પોયરો કે. Poiro ne pori, Yeah, right? પોરી, right. Exactly. છોકરી and છોકરો. So they change it. Yeah, so Yeah. it takes a while, but once you learn, you could start sneaking them in to kind of make them feel welcome that, oh, તમારું ગુજરાતી મારું ગુજરાતી સેમ સરમત જ છે, છે. થોડાક શબ્દોનો ફેર છે. કરેક્ટ. તો મારે તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે જ્યારે ગુજરાતી શીખવાડો તો આટલા બધા તો ફ્લેવર્સ છે, તમે અગર અંદર તમે કચ્છી શીખવાડવાનું ટ્રાય કરો કે તમે સુરતીની ગુજરાતી કે તમે આપણી નોર્મલ થોડી મોડર્નાઇઝ ગુજરાતી, Yeah. તમે કઈ ટાઈપની ગુજરાતીમાં? So મને obviously કારણ કે હું વડોદરાની છું એટલે વડોદરાનું ગુજરાતી તો આવવાનું જ છે, પણ માય મેઇન ગોલ ઇઝ કે ગુજરાતી જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં ગુજરાતી સ્કૂલમાં શીખવાડે છે ને, that is what I teach. So Okay. that તમને So કક્કોને સ્ટેન્ડર્ડ બધું જ. ગુજરાતી, સ્ટેન્ડર્ડ ગુજરાતી આવડતું હોય ને તો you could understand anybody anywhere in the world. તમને Right. શબ્દો ના ખબર પડે, Right. પણ તમે જો ધ્યાન આપો તો you could understand. Right. It doesn't take that long. Obviously, like, for example, કાઠિયાવાડી ગુજરાતી, સૌરાષ્ટ્રનું ગુજરાતી છે. So when I teach kids, I'll say, I want to go to sleep, or I feel sleepy. તમે કેવી રીતે કહેશો? So I ask them, how do you say it in your family? Then કાઠિયાવાડી ગુજરાતીમાં they will say, મને નિંદર આવે છે. Whereas somebody who's grown up in Surti family, they may not know what a nindar is. Right. So like, oh, મને ઊંઘ આવે છે કે I'm sleepy. Right. So I try to get information out of the kids, and then I tell them that, okay, this is also one way of saying it, but this is another way of saying it. બંને સાચા છે. Right. પણ જે રીતે સ્કૂલમાં શીખવાડે ને એ રીતે મારો પ્રયત્ન છે to keep it neutral. Correct. Okay. I do get requests though. I will say, some parents will say, તમે સુરતી કેમ નથી શીખવાડતા? મેં કહ્યું, બેન મને જ પાકું સુરતી આવડતું હોય પછી તમને હા, શીખવાડો. અને તમે કંઈક શીખવાડો અને પછી એમના ઘરમાં અલગ Exactly. પ્રોનાઉન્સિએશન થાય તો પછી તમને જ કન્ફ્યુઝન થાય છોકરાઓને Right, exactly. કે તમે કયું શીખવાડશો. Yeah. બટ દેટ્સ વેરી કોમન, રાઈટ? આ ગુજરાતી હવે જેમ કે માનો આપણે અમદાવાદથી આપણે શું કહેવાય ઈસ્ટથી હવે ઉપર જઈએ તો લેંગ્વેજ ડાયલેક્ટ ચેન્જીસ, રાઈટ? ન્યુયોર્કમાં સેમ છે. તમે ન્યુયોર્ક સિટીની તમે ઇંગ્લિશ જોવો ને તો બાય ધ ટાઈમ યુ રીચ રોચેસ્ટર the dialect has changed. Yeah. It's still English, Yeah. but it changes. Yeah. So words they adapt. જેમ તમે આગળ જાઓ ને એમ. And the beauty of language is that the flexibility, right? તમારે Yes.
જે બોલો એ બોલો પણ યુ નો એઝ લોંગ એઝ there is some commonality. Yeah. તમને એક ફની કેસ કહું. મારા છે ને સો હું આઈટીમાં જોબ કરું છું રાઈટ. તો અમારા તો તેલુગુ, તામિલ અને મલયાલમ આ 3 મેઇન હોય. તો હવે એક ટાઈમ પર હું તેલુગુ લોકો સાથે એટલો રહેતો હતો ને તો એ લોકો એક સેન્ટેન્સ બોલે તો મને ખબર ના પડે પણ અગર એ બોલ કરે ને તો હું એકનું એક જોડીને You can થોડોક pick up on સેન્સ it. કાઢ લઉં. Yeah. ઓવર ધ ટાઈમ you develop, right? Out of choice, I don't have a choice. I can't learn your language because it's too difficult at my time, my age. I don't have time to give it to learning the language. પણ પછી એ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે મને ખબર પડવા માંડી હતી અને પછી દેવા લાઈક કે તું અને એમને મેં થોડી હિન્દી શીખવાડી દીધી હતી એટલે થોડી હું કે હિન્દી જોડે તો ઇઝીલી ફાવે રાઈટ. ગુજરાતી હજુ શીખવાડવામાં મને થોડું ડિફિકલ્ટ પડે કે વધારે બોલવાવાળા હિન્દી છે, ગુજરાતીવાળા આપણે છે ખાસા એવા પણ તો બી And then we got so comfortable. અમે લોકો બેઠા હોઈએ that they will just talk. They will forget that I'm sitting somebody who has no idea how to understand Telugu. They'll keep talking and I will join and towards the end I'll ask them, this is what you guys talk, right? Yes, chalo. That's awesome. That's good. I think that's true for all of our Indian languages, though. Right. It's really fun that I've noticed. Right. Is, for example, I don't know Punjabi. Right. I don't know Marathi. But if I hear somebody talking in those languages, you pick up on the words here and there. Right. I mean, but they have to talk. Yes. Sentences વાપરવા પડે કે વર્ડ વાપરે તો ખબર નહીં Yeah, પડે. no. 100%. It's got to be full flow. That and the hand gestures gives it a lot. Gives it away, right? Our languages go beyond just words. It's expressions. Correct. For sure. Yeah. Nah, but that's very interesting how it changes from like one flow to the other and તમે જેમ તમે અડેપ્ટ કરતા જાઓ and you start growing into it, right? થોડુંક સિરિયસ ટોપિક પર એક તમારા પર વાત કરી હતી મારે રાઈટ. તમે અત્યારે યુ લિસન ટુ ન્યૂઝ અને તમે એમાં જોવો છો રાઈટ કે અમુક સ્ટેટના લોકો દે ઇમ્પોઝ કે તમે અહીંયા રહેવું હોય તો તમારે બોલવાનું રાઈટ. અને આઈ કમ ફ્રોમ અ સ્ટેટ આઈ એમ ક્વાઇટ લિબરલ ઇન સેન્સ કે એઝ લોંગ એઝ યુ આર એબલ ટુ કમ્યુનિકેટ અધર પર્સન ઇઝ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ અને ધીસ જસ્ટ ડઝન્ટ સ્ટે ટુ આપણા ઇન્ડિયામાં લાઈક અમે લોકો જ્યારે ફ્રાન્સ ગયા હતા ને ત્યારે પેરિસમાં we kind of face the same way. Like there are people like that who are proud of their French. Yes. So even they know that we don't know we're struggling, but they will still keep on talking in French. Yeah. When they know how to just communicate with me, right? Yeah. તમારો શું વિચાર છે point of view છે આ બાબતમાં? I'm not quite sure where I stand, but I personally feel like anything that's imposed on people, I'm not with it. I think it should be more fluid. I think accepting people for where they're at. Yeah, કે તમે ગુજરાતમાં આવો છો, તમને ગુજરાતી આવડવું જોઈએ. It will probably make your life easier, but I can't impose that on you. કે તમે ગુજરાતમાં છો એટલે તમને ગુજરાતી આવડવું જ જોઈએ. Right. If you're going to be here long term and if you want to make life easier because you live in a place where the regional language is going to be spoken often, right, then it will probably help you. But I think to reject people based on them not knowing the language, I'm not with it. પણ એક ચોઇસ છે રાઈટ. It is a choice for sure. It's not like કે તું રહેવું છે તો તારે બોલવું જ પડશે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ લેંગ્વેજનો તમને વધારે ખબર છે આમાં because you are pro in this, at least in that since you are teaching. You know language was only built just for the sake of communication. Nothing beyond that. I mean there could be multiple other things. Expression, right? As long as I'm able to understand what you're trying to communicate, then it just meets the purpose. Yes. Then why that I don't see a reason why you should not agree. I think a lot of these things, this is just my opinion, but મને એવું લાગે a lot of these things that are, જે people that are siddhantvadi, right, a lot of those people are not thinking for themselves. Right. It's because it's been fed to them. Correct. Right? And then they start believing it. આવું જ હોવું જોઈએ, આમ હોય તો જ સાચું. It's like life is too short to just think that this is the only way to live. There are so many possibilities. Correct. So, anything that's, again, like I said earlier, anything that's imposed, I'm not with it. It's fluidity and acceptance is where I'm at. Right. So in our humble opinion, જે કરવું એ it has to be your choice. Yes. Right? Yes. And it's always fun to learn language. I find fascinating when I'm like, હજુ બી મને એવું થાય ઘણી વાર. But it's just that now it becomes harder to like learn something. So I heard you say that earlier, that at my age, I'm going to stop you because No, you should. I used to feel that way too. But I feel like it's because at a certain age, we feel like we give priorities to different things. It's not that it's impossible or it's hard to learn at that age. It's just our priorities are different. I do think that kids learn languages much faster. Right. Because
they're not so much in their heads. Whereas adults, we're like, oh, trying to analyze this or trying to overthink it, right? They just absorb it, they just repeat it, they learn it, they master it. You know, so yeah, you too can learn any language you really want. And, you know, we do have, even though I only speak Hindi, Gujarati, and English, and a little bit of Spanish, we teach Punjabi, Marathi, Malayalam, and Hindi in our school. So I created the curriculum, but I have other teachers that teach those languages. Oh, wow. So in Sanskar Teaching, Yeah. okay. Oh, that's amazing. I know. We actually have a curriculum ready for Telugu and Tamil, but we haven't been able to find good teachers. And I'm very particular about the teachers I choose. Okay. Because one of the reasons that are my curriculum that I built, and this is not to say, oh, I built my curriculum. It's that it's always guided, right? Right. But my kids went to this school system. They're called the Waldorf schools. It's Rudolf Steiner started this school system. And what they do is they deal with head, hearts, and hands. So everything is incorporated using those three senses. And so this Gujarati curriculum that I created, or the other languages, is based off of that. Because we teach online, I don't want it to become, okay, I tell you this, repeat, we learn. I don't want it to be boring. I wanted to make sure that the kids are engaged, adults are engaged, you know. So all of the activities that are surrounded in the school are like feeding, it's like repetition, and it grows. Okay. And then it makes the students want to learn Right. rather than just, you know, આપણે ગુજરાતી ઇન્ડિયામાં ભણીએ તો મેમરાઇઝ કરીને ગોખણ પટ્ટીથી તમે આગળ વધી જાઓ, વાંધો correct. ના આવે. Right. But this is not like this. This is Correct. more fun, Right. you know. So it's taken me a while, and it's still work in progress. It's not Right. like fully done, and you know, Right. I'm learning new things as I teach more and more. So it's Since fun. you are a teacher, tame, or basically you're teaching, or you have group of teachers, do you feel the way it is taught in our schools in India, જે રીતે તમને શીખવાડે છે, do you એ બી તો વન સાઇડેડ છે ને, ટીચર બોલે છે ને હું સાંભળું છું અને પછી એક્ઝામમાં તમે લખી દો, Yeah. લખ્યું તો લખ્યું, ના લખ્યું તો ના લખ્યું, અને એના બેસ પર તમને હું જજ કરીશ. Yeah. What do you feel about that? So I think that was the old way of teaching. I don't know if in India ma haju પણ એવી રીતે ચાલે છે કે નહીં, because I haven't been to a school in India in a long time. But I personally feel like, you know, allowing your students to question you, wanting to find out things like, oh, but why is it this way? For example, you know, sometimes in Gujarati, certain words have like multiple meaning. Like chori is written the same way as chori. You Chori, know, the yeah. fruit, like The so. vegetable. Yeah, so the kids they're allowed to question it. You Right. know, so they'll say things like that, and then when they understand the question, then they'll be like, oh, okay, now it makes sense. It's about how you pronounce it. Right. It's not just the word that way it's written. And so one of the things that I focus on is that the curriculum we have is more about comprehension and speaking. So it's not so much on reading and writing. That's Okay. a separate curriculum, because a lot of these kids that are outside of India, I don't know if they're as much interested in reading and writing Okay. as they are in speaking and understanding. And speaking of, you know, just understanding is Amrad Navratri Gai, right? So Right. I had so many young adults come up to me in Garba events and tell me that, you know, now that you've explained the Garba na Shabdo and what I'm dancing to, I've always loved this Garba, but I never understood what I was saying. Right. You know, કે પાવાગઢથી ઉતર્યા અને પાવાગઢ ક્યાં આવ્યું, પાવાગઢ કેવી Yeah. રીતે કોણ ઉતર્યું. Now they understand. So now you can enjoy something that you already loved Right. a little bit on a different level, Correct. because now you know what you're saying. So, Right. Yeah. અને ગરબાનો તમે પોઈન્ટ લાયા, ઇટ્સ દેટ્સ ઓલ્સો વેરી, રાઇટ નાઉ ગરબાઝ આર ગોઈંગ ઓન, રાઇટ? આપણે નવરાત્રિ ચાલે છે અને યુ નો વી ગેટ ઇન્ટુ ગરબા. Even myself personally, I love listening to ગરબા, I love doing ગરબા, પણ હજુ બી તમે મને અમુક ગરબાના તો મને ના શબ્દો ખબર ના હોય. કે મારા માટે તો બધાની માટે અલગ અલગ. મારા માટે ગરબા ઇઝ ફોર ફિલિંગ, Yeah. how I feel happy, Yeah, joy, right? But that's good. I mean, it's good to know. I mean, I might be one of your students, who knows? Hey, you're Because welcome anytime. it's like you said, and it's all about like learnings. Yeah. It is no right age. મારે તમે ટીચરના વારામાં પૂછ્યું તો તમે કીધું તમારે પાસે દરેક લેંગ્વેજ તમે જે બતાવી, રાઈટ? એના તમારી પાસે ટીચર્સ છે. સો લાઈક વોટ you bring teachers from US only, or it can be from anywhere? It could be from anywhere. It's just that the teacher, so a lot of us, because the way we grew up in a certain setting, so I've had different examples.
I've had kids in Canada that are part of my, I say kids because they're younger than me. They're in their 20s. Right. And their parents made sure that they learned Gujarati when they were younger. So, એ લોકોને વાંચતા લખતા આવડે છે, એ લોકોને બોલતા આવડે છે. Their English is where my students that are born outside of India can relate to them. And their teaching methods are not like, I'm the teacher, you show up at this time and you say what I do. I mean, do what I say. Right. That's not the philosophy we want. We want to engage the kids. Every student should be felt like, I see you, I connect with you, and now we're here to learn. What are your needs? I'm here as a teacher to help you. Right. And understand you. So they could be, I've had teachers actually from Canada, India, US, England. So I've had teachers from all over the world. So Okay. there's no specific criteria. As long as I could see they're wanting to teach the kids or students is for the right reason, Right. for the pure love of language, Right. basically. Such a good way of looking at how teaching should be, right? Yeah. અમારા ઘરમાં છે ને, I have two boys. Yeah. They're very young. One is 4.5, other one is almost going to be 2 in December. પણ અમારા ઘરમાં છે ને રૂલ છે કે the moment you come in, you talk to us in Gujarati. મારી તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરવાની. મારી વાઇફ શિવાની જોડે અમુક વાર they start talking અને પછી મારે બોલવું પડે ગુજરાતી. એટલે પછી અને એકદમ સ્વિચ છે, મને ફ્લિપ કરી નાખે. અને શિવ is very younger one. Yeah. એ હજુ બહુ નાનો છે, એટલે એને તો it has not been exposed to English yet. at all, yeah. અને ઘરે મારી મમ્મી છે, she Yeah. also speaks ગુજરાતી. મારા in-laws, Perfect. they also and start એ થયું હતું કે I always had pride કે હું નાનપણથી ગુજરાતીમાં મોટો થયો છું, રાઈટ. ઇંગ્લિશ તો મને આવડી જ ગયું હતું eventually. પણ અગર હું ગુજરાતી બોલવાનું બંધ કરી દઉં, then I will slowly start forgetting. Yeah. અમુક વસ્તુ હાર્ડ વાયર્ડ હોય નાનપણથી, અમુક વસ્તુ ના હોય. Yes. So I started saying, okay, not just for my mom, કે મમ્મીને ખબર પડવી જોઈએ, Yeah. but it's even for like myself, and it's more fun. Yeah. Bar, you are talking English everywhere here, right? I know. We are in that part of the world where English is the main language. Yeah. But it started, and it's now so much fun. Every time we talk to them, એમનું broken Gujarati, પછી અમે થોડું fix કરીએ એમને કે slow and steady. Yeah. And we are waiting for that age. Now is at an age where we want him to come to like for Sanskar Teaching or something where professionals actually teach them right grammar. Yeah. My dad was a big believer of like having proper grammar. Yes, grammar he is used to, like, very important. proper grammar hours, and then roots will be clear. Yes, yes. I mean, kudos to you guys for making sure કે તમે ઘરમાં ગુજરાતી, બીજે કશે તમે સ્કૂલ ના કરો ને કશું જ ના કરો ને, ખાલી Right. ઘરમાં ગુજરાતી બોલતા રહો ને, that's more than enough. Yeah. More than enough. કારણ કે જે લોકોને ઘરમાં ગુજરાતી બોલતા હોય ને, એ Right. છોકરાઓ સમજી શકે, સાંભળી શકે. Problem is, especially, and this is going to sound strange, but parents have been born and raised in India. એ Right. લોકોને fluent ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, પંજાબી બધું એમને fluently આવડતું હોય છે. But there's something that holds them back Right. from speaking that. Oh, પણ પછી એ લોકો સ્કૂલમાં જશે ને પછી એમને ઇંગ્લિશ નહીં આવડે. The funny thing is, when they're rooted in their mother tongue, they Right. can learn any language in the world, honestly. Right, right. કે ઘરમાં જો એમને solid બોલતા, અને grandparentsનું પણ એવું છે કે અમુક grandparents have been here for ages. Right. So એ લોકોને ઇંગ્લિશ આવડતું હોય છે. So they have this kind of mental block કે I have to connect to the kids. This is the new generation. થોડું ઇંગ્લિશમાં બોલવું પડશે. Yeah. It's actually opposite. હું ઓળખું છું એ લોકોને બી. I know. I know. I have seen some of those people. Yeah. So, it's a collective effort. Yeah, I think it's yeah. it's when we start valuing it, honestly, like you said, કે મજા આવે બહાર તો અમે ઇંગ્લિશ બોલ્યા જ કરવાના છે આપણે. Right. તો જ્યારે તમને પોતાને મજા આવે ને તો it naturally comes out. તમારે પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો કે Correct. ગુજરાતીમાં જ બોલું કે ના બોલું. Right. You know what I mean? અમે જ્યારે when Zain learned to, my elder one is Zain, when he learned how to talk, right, તો પહેલા એવું થતું હતું કે મમ્મીને કંઈક ઇંગ્લિશમાં પૂછે ને મમ્મી જવાબ આપે. મારી મમ્મીને બી હવે સેમ મારા જેવું, તમે તેલુગુનો એક્ઝામ્પલ નહોતો આપ્યો હા. કે સામ ટુ, મારી મમ્મી સેમ છે, તમે Right, બોલતા રહો, right. મમ્મી સમજણ બધું જ પડશે. Yeah, yeah. મમ્મી પાછું તમને રિસ્પોન્સ ઇંગ્લિશમાં નહીં આપી શકે, પણ ખબર બધું પડશે હા, એને. હા, હા. તો પહેલાં એ પૂછે ઇંગ્લિશમાં તો મમ્મી તરત જવાબ આપતી હતી એને ગુજરાતીમાં, ભલે આપે તો હું મમ્મીને કરેક્ટ કરતો હતો. મેં કીધું મમ્મી એ જે ગુજરાતીમાં ફરી બોલાવડાય અને પછી તું એને આપ. Yeah. હવે ઓપોઝિટ થઈ ગયું છે. ઘણી વાર કે ફ્લોમાં કામ કરતા હોય ને કંઈક બોલે ને મમ્મી અવાજ આવે, કેમ બોલ્યો, એટલે પછી કહું કે ભાઈ ગુજરાતીમાં ફરી બોલ, Yeah. પછી હું તને કહીશ. સો ઇટ્સ જસ્ટ અ હેબિટ. Yeah. 100%. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, જ્યારે
એક કોમન લેંગ્વેજની વાત થાય છે અત્યારે. જેવા આપણે 5 લોકો ઊભા હોય અને 5 લોકો ગુજરાતી બધાને ગુજરાતી આવડતું હોય અને આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો વાંધો નથી, રાઈટ? પણ જ્યારે એમાં છઠ્ઠો માણસ આવી ગયો જેને ગુજરાતી નથી આવડતું અને એને મે બી ઇંગ્લિશ વધારે આવડે છે, રાઈટ? લોકો સબકોન્શિયસલી કે ભૂલી જાય. ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ ઇટ્સ એટિકેટ કે તમે અગર છઠ્ઠો માણસ હોય તો તમે સ્પીક ઇન અ લેંગ્વેજ જે બધાને ખબર પડે, રાઈટ? અને ના ખબર પડે તો બી સો મેં આ બી બહુ જોયું છે કે આપણામાં બહુ થાય છે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. And it's excluding that person, right? Correct. And you don't want that. You want people to feel like they're part of whatever the group or, community you've created. Right. So definitely you have to be mindful. Right. If you're around people that don't know the language, then you've got to include them. And Right. English is a great way to do it. Right. And that's why I do this with him too. Yeah. He switches quickly. The elder one, he switches. જેને ખબર પડે ને, when I switch, he automatically will switch. And start talking in English again. સ્કૂલમાં જઈએ, જ્યારે એના બધા ફ્રેન્ડ્સ હોય, obviously, we want to do that. So it's a switch that we kind of subconsciously try to teach him that, read the room. Yeah. And this funny thing is, sorry to interrupt you, No, please. Teaching them to read the room, they're very bright. Kids at that age are very adaptable. So Right. they pick up on it. You don't even have to teach them anything. Right. But because you've created the environment at home, ke ghar ma apne Gujarati bolwanu, Right. that Gujarati will remain with them Right. till they're grown-ups and they're adults. Yeah. But they know that even though this person is Gujarati, they speak English. When Right. they pick up on it, like Dada Baoi, and એમને ખબર પડી જાય કે દાદાબાને ઇંગ્લિશ આવડે છે, so they're smart. They'll start unless you correct them as an adult, Right. they will go back to that English way because that's easy because the rest of the environment outside is all English. Right. So they'll fall back to that. Correct. So your efforts as parents is important to make sure ke Gujarati gharma Gujarati, and that is how a lot of my students, adult students or parents, young parents have been able to, they're born and raised here. Right. એ લોકોને ગુજરાતી એટલું ફ્લુઅન્ટલી એટલે જ આવડે છે કે ઘરમાં એવા રૂલ્સ હતા. And now they want to make sure કે their kids carry on. Right, exactly. વિશાલભાઈ, હું તો વેઇટ જ કરું છું કે મારા સ્કૂલમાંથી એને ખબર પડે એની લેંગ્વેજ બીજી કઈ શીખવાની છે, સ્પેનિશ, એટલે હું ત્યાં જ ચાલુ કરી દઈશ શીખવાનું પહેલાં. હું ને મારી બેન જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે મમ્મી પપ્પાને ઇંગ્લિશ પ્રોપરલી આવડે. મમ્મી ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલી હતી, તો મમ્મીને ઇંગ્લિશ હજી ખબર ના પડે, તો હું ને મારી બેન જ્યારે અમારે કોડમાં વાત કરવી હોય ને તો અમે ઇંગ્લિશ સ્વિચ થઈ જઈએ. એટલે મમ્મીને ના ખબર, પણ મમ્મી એટલું ખબર પડી ગઈ હતી કે આ લોકોને જ્યારે એમનું કામ કરવું હોય છે ને ત્યારે લોકો ઇંગ્લિશમાં બોલે છે, તો પણ મમ્મી ડિડ નોટ નો. સો અમારા પર એક ફોબિયા છે, મેં શિવાની પહેલેથી કીધું છે, મેં કીધું જસ્ટ વેઇટ, જેવું ખબર પડે ને ફ્રેન્ચ કે શું શીખે છે, જસ્ટ લેટ મી નો. વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ. દેટ્સ હાઉ દે સ્ટાર્ટ. અને મારા તો 2 ભાઈઓ છે એટલે આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હોપ દે સ્ટે ટુગેધર, બટ સ્ટિક ટુગેધર, but you never know. So I'm like, I have to be one step ahead of them. Technology wise. But the thing is કે ગુજરાતીમાં પણ એવું છે, I don't know if you're familiar with this, but there's like તસ્મને ખબર. એ આજ સુધી શિવાનીને આવડે છે, મારી વાઈફને. એને એની કઝિનને મેં વાત કરતા સાંભળ્યા છે પહેલા, અને મને હજુ બી ખબર નથી પડતી. પણ I wanted to learn that. I have a YouTube video on it. Okay. It tells you how to do this, and I got a lot of backlash from people saying કે અરે આપણી સિક્રેટ લેંગ્વેજ છે, બધાને ના શીખવાડી દો, પણ શીખવાડેલી છે. એટલે ના, મને લેંગ્વેજ ખબર છે, મેં ઘણા બધા લોકોને મેં કરતા જોયા છે, પણ અને આઈ ઓલવેઝ ટેલ ધેમ આઈ વુડ લવ ટુ બી પાર્ટ ઓફ ધીસ જોક સમ ડે, લાઈક શોમાં બોલે છે જ્યારે પતી જાય ત્યારે ફરીથી બોલજો ગુજરાતી, મારે જે ખબર પડે લેંગ્વેજમાં પાછા વાત કરજો, એટલે મને બી આઈડિયા આવે શું બોલવું છે. થોડુંક મસ્તીવાળું વાત કરીએ, રાઈટ? તમે બોલિવૂડમાં તમે મૂવીઝ, યુ વોચ લોટ ઓફ મૂવીઝ, તમે જોવો? I do. હા, તો એમાં તમને ખબર છે કે લાઈક હવે તો ઘણા બધા જે રીતે ગુજરાતીને રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે ને, ઘણીવાર ઇટ અર્ક્સ મી સો મચ કે હું તો આવો નથી, અને આઈ એમ શ્યોર કે Did you see my long sigh? We're right? Going there. શું કરે છે લોકો ખબર નથી પડતી. It's and I'm talking about Bollywood ગુજરાતી. ગુજરાતી તો સરસ જ છે. I know, but Bollywood in general likes to stereotype people and they will like આપણા ગરબા જે છે ને, હમણાં લઈને એના બોલિવૂડ સોંગ બધા બનાવ્યા છે ને, એ મને અંદરથી બહુ ગુસ્સો આવે છે, કારણ કે એનું જે આપણું જેટલું જે એનું વેલ્યુ ને એનું જે gist of it, જેનું જે એ છે ને ઇમ્પોર્ટન્સ, એ બધું ખલાસ કરી નાખે. એન્ડ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ તો જાણતું હશે, પણ ગુજરાતી લોકો એને બરાબર મસ્ત લઈને કેવો આ જ છે આપણા સોંગ. એટલે જે ખરેખર લોકગીતો છે તેને તો ઓળખો. અતુલ પુરોહિતે સાંભળો, જે એકચ્યુઅલમાં છે. હવે તો ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબામાં બી થોડાક મોડર્ન લાગે, પણ ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબા બી
પહેલા જ્યારે this is like 7, 8, 9, 10 years ago. You're getting me started on this topic. We should. It's a very ગુજરાતી અને ગરબાના વાળામાં વાત ના કરે તો ઇમોશન છે આપણા માટે. ના, મને my biggest pet peeve is કે ગરબામાં તમે બોલિવૂડ સોંગ્સ ના લાવો. ગરબામાં તમે ગરબા જ રાખો અને ગરબામાં તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ એવા જ લાવો કે જે ઓથેન્ટિક પહેલાં હતા. અત્યારે નવશક્તિ ગરબા કહીને અમદાવાદમાં છે. પ્રફુલ્લ દવે પહેલાં બહુ ફેમસ સિંગર હતા, હજુ પણ છે. પણ હિઝ સન હાર્દિક દવે સ્ટાર્ટેડ ધીસ વેર જે ટ્રેડિશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતા કે જેમાં તમે ઓરો ટ્યુનિંગ નહોતું કે કીબોર્ડિંગ ઓન હાઈ લેવલ નહોતું કે ઇલેક્ટ્રિક ગિટાર નહોતું. સિમ્પલ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતા, સર્કલમાં બેસીને બધા ગાતા ને જે રીતે ગાતા વિધાઉટ એની big lights or big sound effects, એવા ગરબાની જરૂર છે. અને અહીંયા આપણને યુએસમાં તો બહુ જ ઓછા મળે છે. આર્ટિસ્ટનો વાંક નથી. Artists are all wonderful. Aditya Gadvi is fantastic. One of my favorites. He's fabulous. So are all the other singers that come out here. Right. But it's the organizers that put on these shows. They have certain expectations. કે ગરબાને બદલે કોન્સર્ટ જ થઈ કોન્સર્ટ ઘોષિત કરી નાખો એને. ગરબા કઈ ના જ બીચશો. એટલે ચાલે જ નહીં. એ અમુક લોકો છે ને તે કદાચ ચલાવી લેશે ને કદાચ થોડોક ટાઈમ ચાલે, પણ આઈ થિંક જે આપણું ગરબાનું જે એકદમ એનું શું કહેવાય એનું જે હૃદય છે ને આમાં ઇટ્સ ગેટિંગ લોસ. કરેક્ટ. I mean એવું બી છે રાઈટ. બેગર્સ કાન્ટ બી ચૂઝ. હવે આપણે એવી જગ્યા પર રહીએ છીએ જે ગાય છે ગવડાવી દો, ગરબા કરી લો. કે somebody the other day said to me કે તમે શ્રાદ્ધમાં ગરબા કરો છો. અરે ભાઈ પણ અહીંયા ગરબા જ માંડ જે થતા હોય લોકો પેલા ગ્રુપ ભેગા કરવાના, એક્ઝેક્ટલી ટિકિટ વેચવાની, એક્ઝેક્ટલી. અને વીકેન્ડમાં થાય. અને આપણે થોડા લાલચી પણ છીએ કે આપણે આપણી ગરબાની સીઝન અહીંયા 2 મહિના ચાલે, 10 દિવસમાં પતી જાય. બહુ લાંબી. અમને ઘણી વાર પહેલા પૂછતા હતા કે તમે હજુ ગરબા, ભાઈ 9 દિવસ તો થવા દો, અમારે 9 દિવસ કરવા માટે વીકેન્ડ જોઈએ ખાલી. વીકડેઝમાં કોઈ આવે બી નહીં. આપણે બાકી આપણા ઇન્ડિયામાં તો આપણે બધા હોય તો એવરી ડે 9 દિવસની નવરાત્રી હોય રાઈટ. આપણે તો અહીંયા લિબર્ટી નથી, આપણે ખાલી વીકેન્ડ્સમાં કરીએ. એક્ઝેક્ટલી. but then it's not like possible for people. And not every weekend also works because we also have festivals here. જેમાં લોંગ વીકેન્ડ આવે તેમાં you don't want to go to a garba. You want to actually spend time with the family. ખાલી weekends are for garba. We have to adjust, we have to assimilate everything. Too much things going on for us, right? And well, festive season for us becomes a little stressful. Yes. આપણે ઓગસ્ટ પતે ને રક્ષાબંધન ને બધું ચાલુ થાય ને એટલે ઓકે હવે શ્રાદ્ધ આવશે, પછી નવરાત્રી આવશે, પછી દિવાળી આવશે, હોલોવીન આવશે, પછી થેન્ક્સગિવિંગ આવશે. એટલે ખાલી we're not looking at the Indian festival, we're also looking at the other festivals. End of the day it's a human nature, right? And celebration or festivities comes ત્યારે આપણે બધા blossom થઈએ, and that's the best part of the year. Towards the later part of the year જેમાં આપણને આવું બધું કરવા મળે આપણી રીતે. અને બોલિવૂડની વાત આવી હતી ને તો આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના વારામાં તમે ગુજરાતી મૂવીઝ બહુ જોતા હશો અત્યારે રાઈટ. અને અત્યારે તો બધા ઘણા બધા, તમારો ફેવરેટ એક્ટર કોણ છે અત્યારના ટાઈમમાં? બાપરે, ગુજરાતી મૂવીમાં મારા માઇન્ડમાં એક છે. પ્રતિક ગાંધી છે. એનું આર્ક, his story has been so genuinely crazy. Like ક્યાંથી એને શરૂ કર્યું હતું ને હવે તો like he's a leading man even in Bollywood. But there are so many good ones. Ojas Raval is one of my all-time favorites. એને તમે નાટકમાં લાઈવ જોવો ને, કોમેડી ફેક્ટરી માંથી આવ્યા છે એમને બધા જ. મનન દેસાઈ, મલ્હાર ઠક્કર, બધા. મલ્હાર ઠક્કર એમાં નથી. Malhar was not part of the Comedy Factory. Om Vaidya. Yeah. I love that group. Their show Lavari is one of my favorite things. My daughter and I watch them all the time. Did you get to go to? They came to LA, right? No, they came to LA and Manan called out for me, but unfortunately I wasn't able to go to that event. Okay. Yeah. મારે જવાની બહુ ઈચ્છા હતી. They came in Edison, but I had something going on. Yeah. મેં મનનને અને ચિરાયુને લાઈવ જોયા છે. હું મારા 2 ફ્રેન્ડ્સ અમે ગયા હતા. અહીંયા એડિસનમાં જ આવ્યા. એડિસનમાં કે સમવેર ઇન દે કેમ હિયર. અને શું એમની એનર્જી છે, લાઈક ઓ માય ગોડ, શું પકડ છે. ગુજરાતી મને એવું હતું કે ગુજરાતીમાં 1.5 કલાક કોમેડી સ્ટેન્ડઅપ કરી તો કાઢશે જ, મને ખબર હતી, બીકોઝ દે આર આર્ટિસ્ટ રાઈટ, દે હેવ બીન ડુઇંગ ઇટ ફોર યર્સ. મેં કીધું ઓડિયન્સને કેવી રીતે ગ્રીપમાં રાખશે. અને ખાસ કરીને મનન, એનું તો જે કમાન્ડ છે, ઓ માય ગોડ. Manan and Vidya are one of the nicest people I know. I've met them in India when I went there. Yeah. He's one of my his whole crew is one of my dream guests. Somewhere down the line we will get them on it. પણ એ લોકોની જે ઇવન મનનનું તો પ્રેઝન્સ બી ખતરનાક છે. લાઈક લાઈવ હવે તમે કોઈ કમેન્ટ કરે અને હાઉ ડુ યુ, it's that આપણે ગુજરાતીમાં કે હાજર જવાબી because એનું તરત, and it's partly because they're very genuine and true to their craft. Right. કે એ લોકોને છે ને એ ચારે ચાર જણ એ છે ને
ચિરાયુ, મનન, ઓમ ને દીપ એ બધા છે ને they're having fun in life. When you're just humor is your focus, પછી બાકીનું બધું ગયું તેલ લેવા. You know, it's like everything all falls into places. You're just having a good time. તમને એક વાત કહું, તમે કહેતા ને ગરબામાં ઇલેક્ટ્રોનિક ગીટારને જો લાવવા જોઈએ ને તો ગરબા શફલ જેવું જ લાવો કે થોડા ગરબા ભેગા કરીને. I laugh because my nephew ત્યારે તો 3-4 વર્ષનો જ હતો, એને બહુ જ ગમતું ગરબા શફલ. અમે તો હજુ બી અમે આમ ક્યારે ભેગા થયા હોઈએ, રાત્રે બધા બેઠા હોઈએ તો અમુક વાર ગરબા શફલ તો બહુ ટાઈમ ના હોય અને બધા ગરબા પૂરા ના સાંભળવા હોય, ના તો ગેટ આઉટ ઓફ ધ વે. પણ હવે કહેવાનું બધું they are the group who is actually holding this tight right now. અને આપણે ગુજરાતીને કલ્ચરને બહુ સારી રીતે સ્પ્રેડ બી કરી રહ્યા છે. કેવું છે કે ટાઈમ જાય ને એમ તમારે અડેપ્ટ થવું પડે. You can't still live with the older thoughts. You can't. That's what they are doing. Yeah. But the thing is though, I don't know કે કોણે આ કહ્યું હતું, પણ મેં સાંભળ્યું હતું, I think it's તુષાર શુક્લા, જ્યાં સુધી ગુજરાતી નાટકો અને લેખકો જીવતા હશે ને ત્યાં સુધી ગુજરાતી ક્યારેય નહીં જાય. Right. So નાટકો meaning કે theater productions, કે what Comedy Factory is doing, the movies that we make, this is what people that are outside of India don't value it so much. Bollywood ની કિંમત છે, પણ એના કરતાં જે આપણી ગુજરાતી, this another way, and I encourage my students and parents કે જ્યારે તમે ક્લાસમાં હોય ને તે દરમિયાન તમે surround yourself with as much Gujarati as possible at home. Right. કે તમે ઘરે પણ, for example, અમારે ત્યાં when I grew up, my papa used to love reading. So ચિત્રલેખા મેગઝીન આવે છે. So I still subscribe to it here. મારે ત્યાં બાથરૂમમાં હોય છે. So my daughter, એને આવડે છે ગુજરાતી વાંચતા, પણ રેન્ડમલી બેઠા કંઈ જુએ ને પછી ખબર ના પડે એટલે આવીને મને પૂછે કે આ મને શબ્દ નથી સમજ પડતી. You know, so there are things that they listen to, or કે ગરબાની સિઝન છે તો ગરબા play it in the background. એ લોકો સાંભળ્યા કરે ને, the more they're around the language, you know, and these days, I mean, લોક ડાયરો છે, આપણા કવિતાઓ છે, ચોપડીઓ છે. Audible now has Gujarati books that you could listen to. I just listened to વેવિશાળ by ઝવેરચંદ મેઘાણી. God, કેટલા વર્ષો પહેલા મેં ચોપડી વાંચી હશે. આ નેરેટર એટલું સરસ નેરેટ કર્યું છે ને. Now I'm looking for another book. I was like, ગુજરાતી બુક સાંભળવાની બહુ મજા આવી. You know? અને એવું નથી કે શબ્દો મને બધા જ આવડે છે ને બધું સમજણ પડે. મારે મારી મોટી ગાલાની ડિક્શનરી ખોલીને જોવું પડે છે કે આ શું કે છે, આનો અર્થ શું છે. પણ એ શોધવામાં મજા આવે. પણ તમે ધગસ છે કે તમે એને ટાઈમ કાઢીને તમે એને બી તમે રિસર્ચ કરો છો, પછી તમે સમજો છો, then you put the whole thing together and then you enjoy it, right? પછી એના જ સેમ પાથ ઉપર, રાઈટ, આપણે સિન્સ કોમેડી ફેક્ટરીનો ટોપિક આવ્યો હતો, આઈ હેવ ટુ ટોક અબાઉટ લાઈક જોક્સ અને હાઉ લેંગ્વેજ પ્લેઝ અ પિવટલ રોલ. કે અમુક વસ્તુ તમે આ સેમ જોક તમે ઇંગ્લિશમાં કહીશ તમને કદાચ એનો કોન્ટેક્સ્ટ ખબર પડશે, પણ જે બીટ છે, જે તો હું તમે કહું છું કે અહીં તમે હસો, એ તમને ખબર નહીં પડે, રાઈટ? કેમ એવું થાય છે? કેમ વાક્યમાં ખોવાઈ જાય છે? કે એ તો મને આઈ ડોન્ટ નો કે ઇફ આઈ કેન ડુ જસ્ટિસ ટુ એક્સપ્લેનિંગ ટુ ધીસ, પણ અમુક વસ્તુ એવી છે ને કે તમે ગમે તેવું ટ્રાન્સલેટ, આમ પ્રોપર ટ્રાન્સલેટ કરો ને બધું પકડો ને તોય તમે જે ઓરિજિનલ લેંગ્વેજમાં હોય ને તે તમે ના જ સમજાવી શકો, ખાસ કરીને કોમેડી. એટલે જ મેં છે ને મારી યુટ્યુબ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર કમળા માસીનું કેરેક્ટર ચાલુ કર્યું હતું. ચાલુ જ છે હજુ. અને એકચ્યુઅલી ફની થિંગ ઇઝ lot of people at ગરબા એકચ્યુઅલી ન્યૂ જર્સીમાં ગઈકાલે મળ્યા હતા. they thought my real name is કમળા માસી. મેં કીધું ના બેન, એ મારું નામ નથી. પણ માય પોઈન્ટ what's starting with that was કે લોકોને એવું છે કે ગુજરાતી છે ને આમ સિરિયસ, ભણવા માટેનું ગુજરાતી જોઈએ, શુદ્ધ એટલે ગુજરાતી પણ ગમે તેવું તમે ઘરમાં તમારા, એ કમળા માસીનું કેરેક્ટર છે ને, if you look at it, you probably have somebody in your family that talks like that. That's on Instagram? It's on Instagram. I'm going to check it out after this session. Yes. Yeah. I'm going to check it out. And so I'll do things like I'll have reaction videos, you know, where they do crazy things and I'll be like, આ લોકોને અક્કલ નથી પહોંચતી, અક્કલના દુશ્મનો. હવે અક્કલના દુશ્મનને હું ટ્રાન્સલેટ કરીને કેવી રીતે સમજાવું કે it's not possible. It's not going to happen. Or, you know, a lot of times I'll say એની બેનને બાજે and they'll be like, oh, what does that mean? Or is that a derogatory term? Like એવું કંઈ જ નથી હોતું. It's simple, you know. પણ જ્યારે લેંગ્વેજ તમે, this is what I mean by surround yourself. And comedy is a great way to do it. મજા તમને પોતાની આવે ને, પોતાની જાત પર જે માણસ હસતા શીખી જાય ને, એ જીવનમાં ખુશ થઈ જાય. ત્યારે પણ બહુ દુઃખ થાય કે જો કેટલો મસ્ત હોય ને. મારી પાસે તો એટલા બધા, મારા અમુક ફ્રેન્ડ હિન્દી છે, રાઈટ, એ ગુજરાતી આવડે પણ એટલું બધું બી ના આવડે. ને હું મારો ફ્રેન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ તરુણ છે, રાઈટ, હવે અમે લોકો કંઈક ફ્લોમાં ગુજરાતીમાં બોલી ગયા હોય એવું, રાઈટ, આપણે છે નીકળી જ જાય ઘણી વાર.
તમે ગુજરાતીમાંથી ગુજરાતી તમે કાઢી ના શકો ગમે ત્યારે. તો પછી હવે પૂછે ને ક્યાં બોલા, मैंने कहा छोड़ यार, मैं तुझे बता तो दूंगा लेकिन तुझे हंसी नहीं आएगी. अगर तू हंसेगा नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छा जोक था ગુજરાતી. એટલે એવું થાય, યુ નો, એ લોકોને શું સમજાવવાના કે કેવી રીતે, અને સમજાવવા માટે સો ઇટ્સ joke is a tragedy for us, for myself when I'm joking. Yeah. But it's fun for you. Yes. તો હવે એ બી હું કેવી રીતે explain કરી શકાય. હા, so that's why it's very fascinating, right? તમે કેવી રીતે language to language keeps it going. અને it changes while talking about it, right? મારે તમને અમુક સ્ટીરિયોટિપિકલ વસ્તુઓ હોય ને જે ગુજરાતીઓને કે એ મારી પાસે 2 ટોપિક્સ છે પહેલા. આઈ મીન લાસ્ટ 2 તો નહીં, પણ 2 ટોપિક્સ તો મારા પાસે મિનિમમ છે આ વાત કરવી છે. એક તમે સ્ટીરિયોટાઇપ કરી નાખ્યા છે ગુજરાતીઓને. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે એવું કે ગુજરાતીઓ બહુ લાઉડ છે, પછી લાઈક ઇન્ડિયન્સ બહુ લાઉડ છે, રાઈટ? બહુ મોટેથી આટલું મોટેથી નહીં હસવાનું, રાઈટ? આમ ને તેમ ને, રાઈટ? તમે તમારો ઓપિનિયન, તમારો વ્યૂ કહો, પછી હું મારો વ્યૂ કહીશ, ઓકે? અને ખાલી વ્યૂ જ છે આપણા બંનેના પર્સનલ. દુનિયાને એમને પોતાના વ્યૂ બનાવો, તમારા પોતાના વ્યૂ બનાવો, રાઈટ? અમે ખાલી વ્યૂ અમારા એક્સપ્રેસ કરીએ છીએ. So what do you think when they say Gujaratis are very loud? You know, my initial response is to each their own. I can't control what you think of other people, but I think in general, I grew up in a family where we were all loud, you know, but my husband's side of the family was not very loud, at least when I first moved in. Then I got to know them and then I realized they're loud too. You know? પણ અમારા ઘરમાં કેવું હતું, બધા વાતચીત કરતા હોય ને બહારથી કોઈ જાય ને તો એને થાય કે આ લોકો લડે છે. Because it's just so loud and everybody's trying to be heard over each other. Right. And હસવાની વાત કરીને તો I'm not going to unnaturally laugh, but I have been told that I laugh like a hyena. Okay. Because is it? મારો જે ખડખડાટ હસવાનું કહીએ ને આપણે જાઓ પહેલા તે લોકો બધા થાકી જશે મને સાંભળીને, પણ but I'm saying is કે તમે દિલથી હસો, પછી who cares how you're laughing and how loud it is. Right, and right. You know, putting people in a box કે ગુજરાતી લોકો આવા જ હોય કે પંજાબી લોકો આવા જ હોય, that just shows our narrow-mindedness, you know, because everybody is a little bit of this, little bit of that, you know, nobody's just one this, you know, that's my opinion. Right. But I would love to know yours. Yeah, so I understand, like, you know, when in Rome, you try to adopt, like, I think it's અમુક લોકો એવું હોય છે કે અમુક લોકોને તમે વારે ઘડી કે કરો ને કે તમે થોડુંક પોલાઇટલી બોલો. મને એવું લાગે છે કે એ લોકોનો થ્રોટનો અવાજ જ એવો છે. આઈ ડોન્ટ થિંક એ લોકો જાતે ઘણી વખત પહેલાં મને એવું લાગતું હતું કે આઈ માય સેલ્ફ એમ આઈ લાઈક ટુ સ્ટે કામ વેન આઈ એમ ઇન પબ્લિક. આઈ ડોન્ટ લાઈક ટુ મેક નોઇઝ. ઓબ્વિયસલી અમુક વાર યુ લૂઝ વેન યુ ગેટ સો એક્સાઇટેડ, યુ ફરગેટ કે તું ક્યાં છે અને શું કરી રહ્યો છો, રાઈટ? But at that time, I have people who tell me to calm down, and then I understand, you know, I'm so sorry, you know, I respectfully, I'm going to, મારી પિચ નીચી કરી નાખીશ. પણ અમુક લોકો છે ને, એ વાયર્ડ જ એવા થયા હોય. એ એમનો ફોલ્ટ છે જ નહીં. Exactly. એ એકચ્યુઅલીમાં એમનો અવાજ જ એવો છે કે ઇટ મેક્સ ધેમ લાઉડ. અને દિલ ખોલીને જે હસવાનું તમે કહો છો ને, એ બી હવે સપોઝ એક્ઝામ્પલ તમે કે આપણે કોઈ, આઈ ટેક માય એક્ઝામ્પલ એઝ વેલ. આઈ મીન આપણે જોઈશું પહેલાં આપણે ક્યાં છીએ. અગર દિલ ખોલીને હસવું હશે ને તો આપણે એવી જગ્યાએ જ હોઈશું જે આપણે બધા દિલદાર લોકો છે કે બધા એવરીવન ઇઝ માઇન્ડિંગ ધેર ઓન બિઝનેસ, જેમાં આપણી વાતમાં કંઈ એમને શોખ જ નથી. અને સો દેટ્સ વોટ આઈ ફીલ. અને સેકન્ડલી, અગર ઇફ દે આર હિયરિંગ અસ, દેટ મીન્સ દે આર ઇન્ટરેસ્ટેડ કે હું શું, મારામાં જ કેટલો બધો કેમ ઇન્ટરેસ્ટ છે, યુ નો, તમે કરો. પણ આઈ એમ ડિવાઇડેડ ઓન this view. I'm still learning. I personally like to stay, you know, not be too loud, and I don't think I'm loud in general, but sometimes you forget. You lose it. Happens. And you know, you have people who are there to tell you to calm down. You know, well, you're open enough to listen to those people. 100%. મને કોઈ એક વાર કહે ને તો I'm just like, you know what, let's just but again, and that's the etiquette જે process. પણ ગુજરાતી in general હા હોય છે, પણ એટલા બી લાઉડ નથી હોતા. It depends, you know. Like, you can't generalize people. That's one thing. That's what I hate. They look at 100 people, look at the 100,000 people who are behind, who are not the same. So you cannot just say it. 60 million of us across the world. Correct. There's no way. મારી પાસે એક નંબર હતો, મેં હજુ મારી જરૂર નથી પડી આની, પણ એક નંબર હતો આપણે 56 million. 56 million. So, I had one more interesting fact. You know, 80% of the global diamond trade is done by Gujaratis. I believe that. There's 80%. That's crazy number though. That's interesting. 80%, right? I think Surat is a big part of it. Akhi Boti diamond district છે અને
Yeah, I mean, I've heard stories about my mother-in-law's father ke pehla hira ghaswa mate surat avela. So there's connections to all of these things. You know, one of the things that a lot of people forget is our grandparents, Right. parents. They're full of stories. Right. And I know people don't take the time to find out what it was like for their parents. Right. Because એમાં શું થાય છે કે છોકરાઓને યંગસ્ટર્સનો એ વાંક નથી. Because our parents' generation people took this idea કે I need to mold you. મારે તને બધું શીખવાડવાનું છે. So they're constantly in the preaching mode. Right. So you lose the relatability to Right. the younger generation. When you're just storytelling, it's Right. much nicer because Right. you're not, there's no message behind everything you're trying Right. to, share. So message for both of us, કે older generation, if you're just storytelling કે અમે નાના હતા ને ત્યારે આવી રીતે કરતા હતા. That's it. Right. એવું નહીં કે અમે તો બહુ સ્ટ્રગલ કરીને અમે તો આટલેથી આટલે આવ્યા અને હવે તમારે આમ કર. None of that is doesn't work. necessary. Nah, You know that's what I mean? that's so true. And then for youngsters to take active interest and go, oh, you know what? How was your Navratri like? What was Navratri like for your mom and dad? Did you ever ask them? Did you Right. ever see them? Like, because we have this connection, our grandparents or our parents, they were the link to their parents. We don't have access to their parents. They're gone. Right. But we could still question them and learn things and gather it from them. Correct. You know? No, that's very interesting. Yeah. અને આ બાબત આ પોઈન્ટ પર જ મારો એક બીજો એક સવાલ છે તમે પૂછ્યું ને સ્ટુડન્ટ્સ તમે ટીચ કરવાનું રાઈટ સો તમારા માટે વોટ ડુ યુ થિંક વાય ડુ મોસ્ટ પીપલ ગિવ અપ ઇન લર્નિંગ ઓન ધ વે લાઈક ફિનિશ નથી કરી શકતા રાઈટ લેંગ્વેજ that's why I said language is tricky. Yeah. It's difficult. Yeah, very good question. There are a few things that I've learned in my limited experience that I've had is, one, people want quick fixes. So their expectation is કે તમારા ક્લાસમાં એક સેશનમાં 10 વીક માટે હું મૂકું છું કે મારા ક્લાસમાંની ગમે તે સ્કૂલમાં જતા હોય 10-15 વીક કરશે તો શીખી જશે. 10-15 વીક અઠવાડિયામાં એકવાર કલાક શીખે, they're not going to master it. Right. You know, કે તમને ઘરે હોમવર્ક પણ આપે, but it's creating that environment that supports it, supports the language learning that you're learning in school at home. Right. That's when the growth happens. Second thing is people feel like, they almost, for lack of better words, they use it like a babysitting service. And a screen સામે અડધો કલાક બેસાડી દઉં છું એટલે એક activity થઈ ગઈ. Language learning is not just an activity. Right. It becomes you engrossed in your lifestyle. તમારે ઘરે પણ effort આપવા પડે. And so, and then there's different other reasons. But these are the main reasons that I felt like people, they don't see the results and then they give up really fast. And in my experience, language learning is not a sprint. It's a marathon. You're going to go for a while. Right. Okay, you're going to, I don't know if I said that correctly, but what I mean is that It's not a language sprint, it's a learning, marathon. It's a fact. it લાંબા ગાળાનો પ્રવાસ Yeah. છે. It's not something that you just do it for 6 months ને આવડી ગયું હવે એને ગુજરાતી. Right. Okay, I could tick this off. This is another thing that I actually wanted to share. And what happens is that we're in this phase where all these other people, especially second and third generation people that are here, are finally seeing that being cultural is a trend, for lack of better words. Right. So, okay, what are your kids doing? They're in Gujarati class for 6 months or for 10 weeks. That is not Gujarati learning. Right. We're having a Diwali play date. That's not real Diwali. Do you see what I'm trying to Yeah, say? yeah, is that yeah. it's become I'm a following. thing where take some time and get to know the It's more real. of pretending instead of more Yes. of being more immersed It's into more it. for social media. So I could share Right. pictures that, my kids also, we're Indian. Right. આખા વર્ષમાં એક દિવસ ઇન્ડિયનનો આઈ પણ નહીં જાણતા હોય. Do you see what Right. I'm trying to Yeah, say? yeah, કે yeah. તમે ઘરે બિલકુલ એફર્ટ કરતા નથી. Right. તમે ખાલી પિક્ચર્સ લેવા માટે, don't be proud of being Indian. If you're Yeah. real proud of being Indian, get to know what real India is about. Get Right. to know your Sanskriti, your culture. Take time. I'm not saying કે બધું એમ જ થઈ જશે. Yeah. પણ શાંતિથી તમે છોકરાઓને પણ સમજાવો કે દિવાળીમાં શું મહત્વ શું છે. Right. Diwali is not just about getting dressed up and taking good pictures on a backdrop that says Happy Diwali. Right. Diwali is a lot more than that. So make a little extra effort. Right. And that is not to say that what they're doing is wrong, but I'm just saying go beyond that. Right. Don't stop at that. દરેક ફેસ્ટિવલનું લાઈક એક બેક સ્ટોરી છે બહુ જ કે Yes. જેના that makes it important. Sartika, there's spiritual and scientific significance of all significance of of our these. holidays. Yeah, all of our festivals. And that makes it more important as well, For right? sure, yeah. Yeah. And I think not taking their side or in any way,
પણ આઈ થિંક જે હવેનો ટાઈમ ખબર છે કેવો છે હવેના ટાઈમમાં કેવું છે તમે નાવ દેટ વી હેવ સોશિયલ મીડિયા આઈ થિંક ડોર્સ આર ઓપનિંગ લાઈક બેટર બિગર આની વાર વાત બી કરી હમણાં કોમેડી ફેક્ટરીને સેમ કોમેડી ફેક્ટરીને 10 થી 12 વર્ષ પહેલાં જો અહીંયા યુએસમાં આવું હોત તો લોકો સોલ્ડ આઉટ ના કરી શકે કારણ કે સૌથી પહેલાં તો ખબર ના પડે લોકોને ભેગા કરવાના ઓલ દેટ રાઈટ પણ નાવ આઈ થિંક બિકોઝ ઓફ ધીઝ ગાઈઝ ઇફ દે યુઝ ઇટ ઇન ધ રાઇટ વે That's why I like what Nikki does. Nikki Patel, જેને આપણે આવી હતી રાઈટ પોડકાસ્ટ પર લાઈક એનું એક કેવું છે કે એને કન્સિસ્ટન્ટ છે લાઈક એવું નથી કે જસ્ટ બતાવ્યું ને પતી ગયું રાઈટ શી યુઝિસ લાઈક હ્યુમર ટુ ટીચ ઓલ દેટ એન્ડ ઓલ્સો વેલ્યુઝ આપણે જ્યારે હું જ્યારે મને હજુ યાદ છે હું જ્યારે when I was growing up we used to sit together to eat we used to like talk we used to have this communication going between me my dad my mom my grandparents right now it has become like so phones it becomes like so divided everybody's doing their own thing and એ બધું કરતા અમે લોકોએ હમણાં જ મારા me and Shivani made a strategic decision like screen time haju we feel like kids go to school I mean daycare they don't use screen time there when they come home we were like okay do they even really need that screen time too and then we quickly figured out I was the problem I was the lazy one so I was like if I would step out of my phone and spend time with them play with them they would not need to use the and they don't actually we have observed that the kids are just hungry for someone to play with yes that's all it is but it's still a practice for me right now that's work in progress એક sprint નથી એટલે અને તો થોડી વાર શેનો અવાજ આવી જ જાય અલગ ફોન મૂક એટલે આમ લાગ્યો that's my cue you have a boys great partner let's then. play yes, નહીં રમો તો આજે મને મારી આવી બનશે એટલે એટલે એવું છે જો આપણે એક લાસ્ટ થિંગ I have a small rapid fire for you okay oh boy it's going to be fun it's going to be fun you will enjoy this I'm getting better at this so આમાંથી છે હું કોઈ જગ્યાએ નહીં ઊભો રહું okay તમારે બોલો તો બોલજો આ રેપિડ ફાયર છે this is a rapid fire with Vaishali Patel right all right favorite Gujarati word that makes you giggle every time you say it હરક પદુડો if you could time travel to a Gujarati historical moment which one and why I haven't really thought about this one but I'll say the Dandi Kuch the salt march oh yeah that's interesting Garba or Dandiya which dance moves got your heart 100% 190% Garba never Dandiya and Garba and Dandiya like people who say chal Dandiya karte hai that very different yes it's like if a movie had a interval the second half is Dandiya the first half is Garba right હાથ પહેલા વાપરો પછી Dandiya વાપરો I've never done Dandiya before in Atulda there's Garba but they may do it I just haven't ever done Dandiya correct જો નતો કહેતો I'm going to be the one who's message out રહેવાતું જ નથી રાતે બે તમે ગુજરાતીમાં આવ્યા છો તો પતી ગયો હવે તો ખતમ you're casting a Bollywood star to play you in a movie who's going to be Vidya Balan what a great choice hold on quick one Gujarati proverb that's your life motto oh sukhi thajo ne sukhi karjo મારો છે જીવન જીવા દો nice if you could remix a Gujarati folk song with a modern artist who would you pick oh my gosh I'm not a big fan of remix so I'm going to say no to this one I'll answer for you Arijit Singh okay you are stuck on a desert island with one Gujarati book or poem what's your pick I'm going to say Dhruv Bhatt Samudrantike it's a book and it's a phenomenal book okay awesome if you could invent a new Gujarati festival what would it celebrate I would say Garba 2.0 નવને 18 કરી કાઢો exactly આપણે તો આમ બી કરીએ we'll do actually Chaitari Nortama Spring Navratri that'll be my festival your go to Gujarati festival to party a Navratri Diwali or any other say that again your go to Gujarati festival to party at Navratri Diwali or any other festival Navratri anytime if you could teach one Gujarati phrase to the world what is it થઈ જશે well Vaishali Ben that was our time for this particular rapid fire we could expand on it too but this was right on but it's for the next time I wanted to leave on a note where we have something to look forward to wonderful when we see you down the line yes and, I would love that now so that's our time how did you feel how was your experience I actually felt like we could talk for another hour but I know we have time constraints so this was wonderful thank you so much for having me this was fantastic I had a great time but for the audience thanks for dialing if you like the video please like share subscribe to my channel
Now I had this one phrase that I want to leave you with. Don't ask me because I've been saying this phrase for like hours to master it. Okay, and I was actually going to look at the camera and say it, but I don't want to butcher it. Easy છે. Okay, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાલ ગુજરાત. Okay, કોમેન્ટમાં લખજો એનો મતલબ શું છે. ખબર પડવા તો ખબર પડી જ ગઈ છે. And with that being said, this is your host Halak signing off. This is the Halak Show. I'll see you guys in the next episode. This is me signing off. See you next week.